can't. Can you hear me? Okay. And I can't share my screen. It says it's disabled. And can you see my? I was going to. You wanted me to screen share, and it says that it's disabled by you. Okay, great. What's that? Okay. All right. Well, I'm ready now. So, welcome to this session about activism and vegan filmmaking, and specifically about why vegan films matter. I'm Sara, Abed Millman, and I'm the founder of VeganFlix, and I'm honored to be a part of this festival. İyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Aktivizm ve film yapımı ile ilgili konuşmamıza ve özellikle niye filmin önemli olduğu bu konuda. Adım Sara Millman ve hoş geldiniz. Okay. I'd like to begin today by going over let me get back to where we are. There's a little bit of an issue here. Okay, I'd like to go over what we're going to go over today. And first, we're going to go over a brief intro about VeganFlix and what we concentrate on. Then we're going to go over how vegans have been portrayed in Hollywood and other film industries, and what effects the way that vegans are portrayed can have on all earthlings. And then we will wrap up with some resources about vegan filmmaking, and followed by, I think we might have a Q&A, I'm not sure, but that's how we'll end it. Kısaca özetlersek bugün konuşmamızda öncelikle VeganFlix olarak biz ne yaptığımızı, sonra şu ana kadar veganların ekranlarda nasıl gösterildiğini ve bu gösterimin biz veganlara nasıl yansıdığını, son olarak da vegan film kaynaklarını konuşup vaktimiz kalırsa soru cevap bölümüne geçeceğiz. Hey, VeganFlix Studio was founded in 2018 with the goal of making and supporting digital films with vegan characters and themes. Our focus is on narrative films, as fiction movies can really complement documentary films, and they can help cement that knowledge that documentary films give us into culture, into human culture. So at VeganFlix, we believe that representation on screen is vital to a wider societal understanding about veganism and animal rights. 2018 yılında kuruldu VeganFlix ve burada özellikle narasyon yapılan filmler üzerine odaklandık. Belgesellerin etkisini de yoğunlaştırmak adına. VeganFlix'te ekranlardaki veganların gösterilme tarzının daha geniş bir toplumsal anlayış ve veganizm ve insan haklarına genel olarak bir yakınlık hissetmesi için çok önemli olduğunu inanıyoruz. So I should say that we offer a seed grant program with VeganFlix for films with vegan themes, characters, animal rights themes, and anything that can contribute to the awareness. The films can be of any style or genre, any length. They can be just starting, they can be just in idea form too. In this slide, you can see some of the films that we have so far supported in the past. Ayrıca VeganFlix olarak
maddi destekleri bulunuyoruz. Her türlü yeter ki veganlık ve hayvan hakları konu alsın. Hangi stilde olduğu, hangi konuda olduğu önemli değil. Ama bu olgular olduğu sürece maddi olarak destek veriyoruz ve şu ana kadar destek verdiğimiz bazı projeleri ekranda görebiliyorsunuz. Okay, so why do vegan films matter? Stories have shaped culture since the beginning of time. And movies in particular have a profound influence on human behavior. Vegans and our worldview are often invisible on screen, or sometimes when we are portrayed, oftentimes we're like one-dimensional characters who are not portrayed in a very good light. So when we're either left out of movies or we're portrayed in a way that's not at all, when it's negative, oftentimes that makes our worldview, what we care about, negative as well. When vegans are left out of movies, they can also be left out as a cultural conversation. Vegan filmleri hikayeler kültürel olarak zamanın başlangıcından beri kültürlerimizi şekillendirmişlerdir. Filmlerin özellikle bu konuda çok insan davranış konusunda çok önemli etkileri vardır. Veganlar ve bizim dünya görüşlerimiz ekranlarda genelde görülmüyor ya da olumsuz, tek taraflı karakterler olarak yansıtılıyoruz. Bu şekilde dışarıda bırakılmak ya da yanlış yansıtılmak çok ciddi bir güçlü bir kültürel olgu ve insanlara, hayvanlara ve gezegenimize olumsuz etkileri olabilir. Okay, thank you. So most often, vegan characters and themes are not a part of mainstream TV. But when they are, they're usually stereotypes, and that reinforces how people in general feel about vegans and how vegans can feel about themselves. And then also, it reinforces the fact that eating animals and eating meat is what normal people do. So let's take a look. Let's take a look at this short clip. Have you ever noticed how vegans are portrayed on screen? Well, at Vegan Flick Studios, we can. And that's why we're on a mission to change that. If you'd like to know what we're talking about, let's take a look. Doesn't matter how much it's crazy. You know, I'm never gonna eat meat, just murder. What blood is on this? Vegan writer got in touch with him and pitched a series of plant-based meals. Yeah. And he wrote back, how about a series on killing vegans one by one? It was meant to be a joke, wasn't it? The point is, you shouldn't eat things that feel pain. Okay, we won't eat you. I'll go get some more bricks. So when I was a kid, a long time ago, I was bullied in school for being vegan. And I was very sad to see that the bullying of vegans is still happening to kids in school today. And there's many contributing factors to vegan bullying, but one of them is media's portrayal of how vegans are on screen. Ben küçükken zorbalığa maruz kalıyordum okulda ve şu anda hala veganların ve çocukların vegan olduğu için zorbalığa maruz kaldığını görmek çok şaşırtıcı. Ve ekranda az önce izlediğimiz videodaki gibi ön yargılı karakterlerin ya da olumsuz karakterlerin olmasının nasıl gerçek hayata yansıdığını göstermek istiyorum. Okay, and let's take a look at this clip too.
Portraying vegans in a negative way, as well as putting on screen, can lead to harmful consequences. It's time to stop creating harmful vegan stereotypes. So the media that people consume becomes a part of their memory and life experiences, which in turn becomes a part of our whole societal experience. The film industry has marginalized lots of groups of people throughout history, and today, that's helped to create an injustice both within the industry and society as a whole. There's a push for diversity today in Hollywood, which is great. Hope it keeps steam and keeps up, and it's not just a temporary thing. And now it's time that vegans become more visible on screen too, in the ways that we define ourselves. Az önce videolarda gördüğümüzde çocuğunu okuldan çekip evde eğitim vermeyi tercih eden öğretmeni vegan olduğu için, çocuğa zorbalık yaptığı için ya da internette paylaştığı bir videonun altına sütün içinde boğul gibi yorumlar yazıldığı ya da zorla domuz eti yedirilmeye çalışan zorbalar tarafından çocuklar olduğunu gördük. Aynı şekilde burada veganların ya da Hollywood'da yakın zamanda daha çeşitliliğe açılma olduğunu görüyoruz ve bunun aslında tabii olumlu bir şey. Çünkü çok uzun süre veganlar olarak Hollywood film sektörünün genelinde bir bastırılma vardı. Ve umuyoruz ki bu ileride veganların daha güzel, daha doğru şekilde ekrana yansımalarını sağlayacak. Thank you. Well, we can see how portraying vegans on screen negatively affects people, but it also, of course, affects non-humans, animals too. When vegans are made fun of and even bullied on screen, then what we care about is also belittled. So those of us vegans who care about animals and tabii burada veganlar ekranda küçümsendiğinde ya da hakarete uğradığında ya da aşağılandığında doğal olarak bizim değer verdiğimiz şeyler, yani hayvanlar da aynı şekilde zarar görüyor. Dolayısıyla bu yapılan hareketler direkt onlara da yansıyor aslında. Sara, can you hear us? often become the target of ridicule and scorn. Okay, thank you. So, in Hollywood, we have a program, there's a program called No Animals Were Harmed in the making of this movie. And if the production follows certain protocols on set, they get a special end credit on the film saying no animals were harmed in the making of this film. You might have seen some at the end of films. Hollywood'da özellikle içinde hayvan sömürüsü ya da hayvanlara zarar vermediyse prodüksiyonda daha önce görmüş olabilirsiniz. Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar vermedi ibaresi vardır ve film bitişinde bu şekilde gösterilir. Yani görmüş olabilirsiniz. Böyle bir proje var ve böyle bir logo kullanmayı hak ediyor bunu beyan eden filmler. So the intentions of this program arguably were well-meaning, but first of all,
just because an animal isn't harmed visibly doesn't mean it wasn't emotionally harmed on set. But to make matters worse, in reality, sometimes animals have been harmed on certain productions, and yet they've still been given that special end credit that says no animals were harmed, which is unacceptable, inhumane, and unfair to people who want to care about the welfare of animals. Elbette bu iyi niyetli yapılan bir çalışma ama bir hayvanın fiziken zarar görmemiş olması onun zihnen ya da stres olarak ya da şey olarak zarar görmemiş olmasını göstermiyor. Ve aynı şekilde bazı filmlerde filmin yapımında hayvanlar zarar görürken bile filmin sonunda bu ibarenin yer aldığını görebiliyoruz. So, the number of live animals used in film productions is just a tiny fraction of the number of animals used in the industry for food, to feed all the people, all the crew, the actors, and for all the costumes. Whoops, you might see my cat, one of the cats that live here. All the costumes, the fur, the leather, everything. So, plus, there's no rules regarding makeup. There's no, like, you don't have to use cruelty-free makeup. And they use gallons and gallons of makeup in Hollywood. So when you look at all the animals used by the film industry, that gives you a whole other reason why we need more vegan films. Tabii şimdiye kadar hep konuştuk. Filmlerde kullanılan hayvanları konuştuk. Yani filmin çekiminde yer alan. Ama aslında Hollywood ve diğer film sektörlerinde bu şekilde kullanılan hayvanlar sadece çok küçük bir oran. Asıl büyük oran bu filmlerde kullanılan işte hayvansal ürünler, yani ekibin yemekleri, filmdeki, çekimdeki yemekler, kıyafetler, işte orada kullanılan makyaj, özellikle film çekiminde çok ciddi bir miktarda makyaj yapıyor ve bu makyajın mesela herhangi bir şekilde olması gerekmiyor, cruelty free olması gerekmiyor. Okay. Okay, so for a wrap up, we have discussed why it's important to have vegan characters portrayed on screen in more positive ways than they have in the past. Marginalizing vegans on screen is harmful for all Earthlings, and lack of representation is not healthy either. Movies invite us into a new world for a small moment of time, and through that, we experience life with a new vantage point. If vegans don't exist in any of these worlds, then we miss out on a really powerful way to share our vantage point of compassion for all beings. Evet, özetlemek gerekirse veganların ekranda nasıl yer aldığını gördük önyargılı olarak ve doğru yer almalarının ve bunun doğru aktarılması ne kadar önemli olduğunu gördük tüm canlılar için. Ve ileride bu yani veganların ve inançlarımızın ekranlarda daha çok ve doğru bir şekilde yer almasının herkesin yararına olduğunu gördük ve umarız bundan sonra daha fazla yer alacaktır doğru bir şekilde veganlar. Okay, and now for some resources. First off is the International Vegan Film Festival, and I would encourage everybody to go check out their website and see what kind of films when they offer them. They're a great organization. Next on the list is my organization, which we talked about earlier about the grants that the mini grants that we offer. Then there's Moby Graphies,
If any of you are making films, the musician Moby offers free soundtracks for independent films, nonprofit films, and students, and he offers them for free. So it's a really nice way to include some great music in your productions. The next one is VegFest, and they have a grant called the Film Screening Grant for vegan films. So if any of you are going to hold some film screenings, they could be small ones in your home, or they could be larger ones in a venue. They offer a grant to cover the costs of the licensing of the film and whatnot. The next one is Awesome Foundation, the vegan chapter, and they give small grants out to vegan projects. And last is a Facebook group called the Vegan Film Collective, and they have a whole lot of members interested in vegan filmmaking. Evet, son olarak vegan film kaynakları. Eğer henüz görmediyseniz Uluslararası Vegan Filmler Festivali'nin sitesine gitmenizi öneririm. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Aynı şekilde dediğim gibi benim organizasyonum Vegan Flix'in daha önce de bahsettiğimiz gibi işte video, film yapım fonları ya da film yapım destekleri var, maddi destek sağlayan. Mobbing Gratis sıradaki şarkıcı, kendisi vegan olan şarkıcı Mobbing'in vegan filmlerde kullanılmak üzere ücretsiz olarak sunduğu müzik ve müzik eserleri. VegFund kuruluşunun, vegan fon sağlayan kuruluşun özellikle film gösterimleri için bir maddi desteği var. Hani kendi evinizde küçük bir gösterim olsun ya da daha büyük bir gösterim olsun. O filmin yayın haklarının alınması, vegan filmin tabii yayın haklarının alınması ve diğer masrafları karşılayacak şekilde fonları var. Awesome Foundation, Vegan Chapter aynı şekilde film yapımı için belirli derecede fonlar sunuyor. Son olarak Vegan Film Collective'de Facebook'ta bir grup, dolayısıyla film yapımı ile ilgileniyorsanız ve vegan film yapımı ile ilgili paylaşımları görmek istiyorsanız Facebook'ta o gruba dahil olabilirsiniz. Okay, well, that's it for today. Thank you so much for spending time with me, and I look forward to keeping on building a more compassionate world with all of you. Thank you. You have a few minutes for questions if you have time. If there are some, I absolutely do, yes. Great. Sorusu olan var mı? Pardon. Sara ve Millman için film yapımı, vegan film yapımı çalışmaları hakkında. Yok mu? Ne diyorsun? Ben şey sorabilirim yani One second. şeyleri önemli çok değerli ama devam ettirebilir misin? Daha büyük şeylerden, yapımcılar Okay. I'm going to repeat her question in Turkish first so people can hear it, because Medusa, as someone you know, she's actually on the stage right now helping with filming. And then I'm going to translate for you. Gelen soru şöyle, işte Vegan Flix'in maddi desteğini aldık ama daha büyük yapıtlar için daha fazla destek almak Türkiye'de çok zor. Çok fazla yani desteği yok. Özellikle vegan bir yapıda olduğunu duyunca neredeyse kaçıyorlar. Sanırım nasıl bir öneride bulunuyorsunuz diye sormak istedi. Okay, so Sara, Yes. Medusa asks, she says, you know, we received the Vegan Flix Video Seed Grant, we're very thankful. And of course, you know, like if currently in Turkey we don't have any vegan producers, and if we want to get more support, a bigger financial support for bigger projects, it doesn't really seem possible. And in fact, many companies or many companies
almost run away when they hear that we want to make a vegan production. I guess our question is, any words of wisdom as to what you might suggest? I'm guessing you've been through quite a lot in better than current situations. So for a company like ours, which is still in its infancy in regards to vegan film production, any suggestions for a path or how we might go about making it so that it's not like that 5 years from now, if not tomorrow? Right. I think that's a little hard to hear, but I think what you're saying is how would a company starting out who's trying to raise a larger budget to do some productions, how are they going to do that? Because it can be hard for vegan productions to raise money. Yes. And do I have any suggestions? Is that what we're saying? Yeah, that's about the gist of it. Okay. Well, first of all, yes, independent filmmakers raising a budget is a super hard thing for most of us. And then when you raise the budget for vegan films, it is super, super hard. So I would suggest trying to put out some shorter projects while you're working on your larger project. Put out a 5-minute piece of it or something that will show what it will be like, and use that as a fundraising piece. And then you can try various avenues. You can try crowdfunding. You can, I don't know if you have, I don't know if Kickstarter is available for your country, but we have Kickstarter and Indiegogo, some kind of a crowdfunding module that might be able to work. They do have international ones. I don't exactly know which ones are suitable, but you can look into crowdfunding. Another thing is, I think we need to really hit up the big companies selling vegan products. I've just started myself. It's very slow, but we need to go to the big companies. I don't know whether you like those products or not, but they are selling lots of Beyond Meat and all these kinds of things, and they've got lots of they're hugely funded, and maybe they will start giving us, maybe they will start giving some funds to our films. Not quite yet, but I think in time they're going to start to be more supportive. And so going to businesses, smaller businesses are more receptive, but they don't have a lot to give. But if you go to a lot of the smaller businesses, show them what you're doing, and build a community around your film, and people will support it in time. But you're right, it will take a while. It is difficult. But if you keep on it and you start with the smaller projects and show it to people, you'll be in a better position. Okay, thank you. Tabii filmler için, büyük projeler için yatırım bulmak ya da maddi destek bulmak zaten olağanüstü zor. Söz konusu vegan bir yapımsa olağanüstü zor bir şey. Öneri ilk önce zaten daha küçük filmlerle başlamak, büyük projeyi yaparken daha küçük projelerle başlamak ve aynı zamanda büyük projenin bir örneğini ya da bir parçasını yapıp bunu özellikle kullanabilirsiniz. Bunu yani yatırım için gösterebilirsiniz. Aynı şekilde eğer imkanınız varsa bu insanlardan destek toplama üzerine yapılmış olan sitelerden genel olarak yani normal insanlardan destek toplamaya çalışabilirsiniz. Ve artık çok büyük firmalar da vegan ürünler ve hizmetler sektörüne girdikleri için Beyond Meat gibi ya da Unilever gibi bu tarzı firmalara Beyond Meat gibi bu tarzı çok büyük firmalara gidip onlardan da destek istemeyi çalışmalıyız. Çünkü yani ürünlerini sevmeyebilirsiniz ama uluslararası firmalar oldukları için olarak maddi yönden bu tarzı projelere destek verme olanakları olabilir. She says thank you. We all say thank you. Have a very good
rest of your day, and thank you for joining us. Thank you so much. I really appreciate it, and have a wonderful rest of your day. Take care, Sara. Take care. Thank you. Şimdi birazdan belki pek çoğumuz izlememiş olabilir çünkü bundan önce belgesel festivalinden diğerine gezen bir belgesel